lecture kan 15 insha Allah waxaan ku qaadanaynaa cashar aad iyo aad muhiim u ah casharkaas oo ah statistics data analysis MATLAB inuu isticmaalaynaa sidee baynu daatada ugu analyze garayn karnaa to statistics. Okay, waxaan filayaa inaad si fiican u soo qaadateen waxa la yiraahdo mean, medium and mode. Okay, inaad si fiican u soo qaadateen. Okay, xisaab tusaale ahaan waxaa lagu dhahay find the mean, median, mode and the range of the following list of values. Okay, waxaa lagaa rabaa inaad soo saarto mediumkii, modekii iyo meankii, mediumkii, modekii. Marka let's say inaan soo qaadano. Okay, soo copy gareeyo. Okay, copy MATLAB-kan tago aan iraahdo. Okay, waxaan leeyahay data ama d is equal to. Okay, waxaan copy gareeyo. Okay, datadana haystaa. Okay, d intaas ila mid tahay. Okay, so marka waxaan rabaa inaan soo saaro meanka, mediumka iyo modeka datadan. Okay, marka waxaan dhahayaa d medium. Okay, medium marka wuxuu ila mid yahay mediumka marka functionkiisa waxaa la yiraahdaa median. Okay, median maxaan soo gashanayaa d ilaa maxaan medium u qaadayaa d. Okay, mediumka marka wuxuu noqonayaa 14. Okay, dan dib ugu laabano mediumka maxaa soo baxayay 14. So ma jeed markii order la sameeyo midka dhexda ku jira 14 buu noqonayaa. Marka MATLAB automatically isaga kuu siinaya. Okay, mediumku markaad muxuu la mid yahay 14. d modeka. Okay, d waxaan ugu hormarinayaa datada ama variable-kan ku kaydsaday baa d ah. Okay, saasaan d ugu hormarinayaa. Okay, modeka marka functionkiisa waa maxay? Waa mode. maxaan mode u qaadayaa? d baan u qaadayaa. modekuna muxuu noqonayaa 13. Okay, aan dib ugu laabano modeka muxuu noqonayaa 13. Okay, 13. Okay, and d mode medium meanka hadday noo haray. marka meanka functionkiisu waa meanka maxaan u qaadaynaa? meanka waxaan u qaadaynaa d baan gashanaynaa. meankuna muxuu inoo soo saarayaa 15. Okay, let's try to range and isku dayno of d. rangegana muxuu inoo soo saarayaa 8. meankana muxuu inoo soo saaraya 15. Okay, rangegana 8. soo jeed calculationkii inta oo dhan buu inoo qabtay. So MATLAB-ka qaabkaas ayaa statistics data analysis loogu sameeyaa. Okay, marka haddii aan rabno inaan plot gareyno, let's say figure box plot d inaan bal sawir ahaan u muujino datadan d-da aan isku daynaa insha Allah. Okay, 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 soo ma jeedid waxay noo soo saarayaa mediumka datadan. halka haddaan sawirka saaro kulligu noo soo saarayaa. waxay noo soo saarayaa mediumka waa 14. Okay, maximum numberka ugu weyn waa 21. minimumka numberka ugu yarna waa 13. number pointskuna waa 9. Okay,
marka dhaatada noocaas waxa weeye aad markaad ku analyze garaynayso figurkii waa kana figurka halka haddaad rabto ku muujin kartaa okay saas ugu muujin kartaa kadibna screenshot ama file save baa leedahay save as baa leedahay imageka fileka ku save garaysanaysaa computerkaaga researchka aad qorayso hadda figure ahaan kuu saaraya gbg na waa ka helaysaa soo jeed gbeg iga dhig baa leedahay hadda horaan ugu save gareeyey halkan halkan wax qorayaa result computerka saas ugu jira yani research paper baan diyaarinayaa statistics waxyaabaa ku saabsan daatada markaan analyze gareeyo resultigu ii soo baxo imageka noocaana waa save garaysanayaa research paperka markaan qorayo cilmi baaristan qorayo baan imageka soo gashanaya markaas qaabka noocaana ayaa waxa weeye lagu analyze gareeyaa daatooyinka okay adoo isticmaalaya MATLAB statistics marka insha Allah waxaan idinku challenge garaynayaa inaad variable inaad idinkuna isku try garaysaan inaad soo saartaan mean medium if waxaan soo saari karnaa wax la yiraahdo standard deviation std of d standard deviationka d ama daatadii aan haysanay waxaan soo saari karnaa waxaan kaloo soo saari karnaa variance of d waa soo saari karnaa 8 waxaa kaloo soo saari karnaa maximum okay maximum of d maximumka hadda sida imageka idinka muuqday muxuu ahaa 21 minimumka halka 13 hadda aan fiirino minimum of d 13 marka waxyaabahaas oo dhan waa samayn karnaa waxaan ka soo saari karnaa meanka mediumkii modekii maximum numberka minimum numberka rangegii variancegii standard deviationkii waxyaabahaas oo dhan marka insha Allah intaas aan kusoo koobiyaa MATLABkana waa loo isticmaali karaa waxyaabaha statisticska accountingka filliyada kala duwan oo dhan applicationo fara badan baa loo isticmaali karaa marka intaas aan kusoo koobaya insha Allah casharkan aad